First year classes, university university program, what is called student induction program. The induction students in program inducting annual training is supposed to be from 8 to 15. Now we will online ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെ ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ടൈം 9 to 4:20 ആണ്. എല്ലാ ദിവസവും ആ സമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺലൈനായിട്ട് തരുന്ന സെഷൻസ് അങ്ങനെ കാണിക്കും, സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും. ഓൺലൈൻ അല്ലായിരിക്കും, അതിവിടെ ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകണം. നാളെ മുതൽ പേരൻസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പേരൻസ് ഇന്ന് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങുകയും ക്യാമ്പസ് കാണുകയോ ഹോസ്റ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് വരാൻ. നാളെ മുതൽ കുട്ടികൾ മാത്രം വന്നാൽ മതിയാവും. ബസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് തന്നെ ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ കണ്ട് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്പർ എന്താണ് നിന്റെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഇന്ന് വന്നൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇനോഗ്രൽ ടോക്കർ മുഖ്യാതിഥി റെഡിയാണ്. ഇനോഗ്രൽ ടോക്കർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടായി പോകാനും ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ബ്രേക്ക് തരാണ്. അത് 11 മണിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞാൽ 11 മുതൽ 12 വരെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 12:30 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം കോഴ്സ് പോകണമെന്നില്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അവരുടെ സൗകര്യം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ 12:30 വരെ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി. 12:30 മുന്നേ യൂണിഫോം ആണെന്ന് ആരും പോകണ്ട, അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. 12:30 കഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തേക്കും പോകാം. കോളേജ് ഓഫീസ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് 90% ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇന്ന് മുതൽ 7 ദിവസത്തെ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പാണ്. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അവിടെ അയക്കണം എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് തന്നെ വളരെ പേര് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം എക്സിബിഷൻ എടുക്കുന്ന നാളെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഈ 8 ദിവസവും ഈ 7 ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, അത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത് UHP എന്നാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് പ്രോഗ്രാം. ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. റെഗുലർ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആബ്സെൻസ് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഗവൺമെന്റ് സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിന് മൊത്തം അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സെഷനിലെ കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റ് അവർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. നാളെ മുതൽ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 2-3 ഹാളുകളിലായിട്ട് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും നാളെ മുതൽ. അപ്പൊ അത് അവർക്കും റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇല്ല. 15-ാം തീയതി ആർക്കും 15 വരെ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇല്ല. കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് കേൾക്കാം. മറ്റൊരു നിങ്ങൾ പലരും ആദ്യമായിട്ട് അഹല്യ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതുണ്ടാവും. ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസാണ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പസാണ്. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിരവധി ആശുപത്രികൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പലതും ഉണ്ട്. അത് ഉച്ചയ്ക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 2 മണിക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ 2 to 4 മണിക്കൂർ ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സാവകാശമുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ടുവരാൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കോളേജുകളിൽ, സ്കൂളുകളിൽ. അവർ രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വരെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ്, പാർക്ക്, മീൻ ഗാർഡൻസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകാൻ സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റിന് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും യൂണിഫോം ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വാങ്ങാം. യൂണിഫോം വിൽക്കുന്നത് യൂണിഫോം
ഏതൊരു ആളുകളിലേക്ക് ആളുകൾ അളവില്ല. പിന്നെ അവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. കാർഡ് പേയ്മെന്റ് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എ.ടി.എം കാർഡ് മറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കോളേജിൽ എ.ടി.എം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അടുത്ത കോളേജിൽ എ.ടി.എം ഉണ്ട്. ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എ.ടി.എം ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത ഫാർമസി കോളേജ് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എ.ടി.എം ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത IIT പാലക്കാട് അവിടെ എ.ടി.എം ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാഷ് എടുത്ത് പോയാൽ മതി ആവശ്യം. കാരണം അവിടെ ക്യാഷ് മാത്രമേ ബില്ലിയൻസ് ഉള്ളൂ. ഗൂഗിൾ പേയോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നവര് ക്യാഷ് എടുത്ത് പോയിക്കോളും. ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് അത് തുണിയുടെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു ബാങ്കോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓരോന്നിന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞു എത്രയാ റേറ്റ് അത് പറഞ്ഞോളൂ. അതിപ്പോ വേണ്ട, ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേരൻസിനുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ മൊത്തമായിട്ടും സഹായിസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ തന്നെ 19 വർഷത്തോളം സർവീസിലുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒരു സെഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും ഇല്ല. എന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എപ്പോഴും ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, ഈ 1 week ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒരു സെഷൻ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനുള്ള കാണിയില്ലാതെ പ്രവർത്തനം. ഇനി നമുക്ക് ചടങ്ങിലേക്ക് വരുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. നേരത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന കാരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ 1986 91 കാലത്ത് B.Tech ഡിഗ്രി 1ാം റാങ്കോടുകൂടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തു. 1ാം റാങ്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കോർഡ് മാർക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ MS കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നു. MS കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഇർവിൻ ക്യാമ്പസിലെ PhD അങ്ങനെ B.Tech, M.Tech, PhD 1997 കഴിഞ്ഞു. 97 PhD കഴിഞ്ഞ് PhD അവാർഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അത് ലോകത്തെ 1ാം നമ്പർ കമ്പനിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. ഇപ്പോ അവിടെ തന്നെ 25 വർഷം പൂർത്തിയായി. വളരെ അപൂർവം പേരെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ ഇത്രയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. 25 കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ പാർട്ണർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു നാടൻ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലെവലിലുള്ള പോസ്റ്റാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ണറാണ്. പേര് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചിറ്റൂർ ശ്രീരാമൻ. പക്ഷേ കാര്യമുള്ളവരിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യത്തിനെ നല്ല പരിചയമുണ്ടാവും. പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ചിറ്റൂർ കൃഷ്ണയ്യ സ്വാമിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത്ര അക്കാദമിക രംഗത്തും സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തും അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പല വേർഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ഡോസ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ വിൻഡോസ് ആയിരുന്നു. വിൻഡോസ് 8ഉം 10ഉം കേട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിൻഡോസ് 8, വിൻഡോസ് 10 അല്ലേ? എല്ലാ വിൻഡോസിന്റെ ചില എലിമെന്റ്സ് ഡിസൈൻ ബൈ ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ.
So last time when I met him, he was saying that he has been involved in many of the elements and Windows. That itself is a very great contribution. So I'm very happy to have Dr. Subbaraman here to be our guest of honor. And he has readily agreed, though he's in USA, and it is late night there, he has readily agreed to join us for a talk. And with all the privilege of all of you and our Ahalia campus, I happily invite you to deliver the inaugural address. So over to you, sir. Yeah, sure. Can everybody hear me? Yes, sir, we can. Yes, we can. Great. Yeah. Thank you, Professor Sreemahadevan Pillai, for the kind introduction, and especially talking about my grandfather, who is no more, but I was very close to him. So that really touched me, and thank you very much. Thank you to all the faculty members, the staff, all the students, and especially the fresh students who are joining this year. So when I got the call from Professor Pillai to give a brief talk to you, the first thing that came to my mind is that what an exciting time it is for an engineering student to get into this technology area, because this is one of the most exciting times in my 25-year career in Microsoft, where the possibilities seem endless, actually. So I'll give you a brief history of how we arrived here so you understand how big of a shift it is right now. So since the 1970s, computing has gone through 5 different major shifts. And each shift lasted about 10 to 12 years. The first shift was from 1970 to around 1980s, when mainframe PCs, mainframe computers were outdated and were replaced by PCs. So that was one major shift. And the reason why that was very impactful was because the power of computing now came into the hands of everyday people, or at least the possibility was there. So that was the first major shift. And Microsoft played a role in that by introducing a PC in the 1980s. And after the PC era, the next major shift was in the 90s, when the internet came into being. So the internet, as you know, was a project funded by the American military and the Defense Department for military use. And then it was released for commercial use, and Netscape was the first big user of internet. So that is a major second shift from PC, which was a local computing device, to a now connected computing environment with the internet. And so after the internet, connected lots of people in the planet to computing, the next major shift came in around 2007 when the iPhone came. So iPhone was again another major drastic shift in computing, because now you have the power of computing in your pocket, and wherever you go, you can take computing with you, and that was a major powerful shift in computing. And the fourth one was after that, was a much shorter duration, from 2007 to around 2015, when the cloud computing came into being, where large data centers with large amounts of servers have computing power to do tasks that were not possible before, starting from climate change analysis, weather forecast, things like that. And
to artificial intelligence. So now, if you look at the latest shift, we are now shifting from a cloud to AI. So this is the biggest shift that has been happening in the last few years. And why this shift is so important is because the computing so far has been an area where you need a lot of technical knowledge in order to even enter the field of computing. And with the introduction of AI and natural language interface, everyday people can now give commands to the computer, and then have them the tasks be completed for them. And that is a major shift, where an individual now can become a sort of like a programmer through the natural language interface. And so you are entering the field of engineering and technology at a time when computing is all pervasive and is bound to take over the world. Now, in this environment, the key thing that people have to understand is, people always ask, will my jobs disappear? What happens to, all the different things that we currently do? What happens? So if you think back in the 1970s, we used to use typewriters, right? So I even remember my uncle writing his thesis, because his handwriting, was a little poor. He asked me to transcribe it in a different paper, and then a typewriter, a typist was typing my handwriting into the thesis, right? So if you look around, you cannot even find a single typewriter anymore, right? So what happens to all those stenographers and all those people who are having their living doing that kind of work? Yes, those disappeared, but then they got transformed into other types of work. So that's what is going to happen even in the future, which is the jobs are not going to disappear, but the jobs are going to appear in different forms. And what is important for people to understand is you have to be ready to embrace that change. And change is always going to be there, whether you like it or not. Technology is going to march forward. And so people have to be ready in order to embrace the change that is coming their way. And if people ask me, what can I do as a regular person or as a computer science student to make sure that I succeed in this new wave? And I have actually very simple, elementary advice for people, which I have followed throughout my life. And if you look at my 25 years in Microsoft, I have gone through several of these shifts that I just talked about. So when I started, it used to be just PC, and now we are in AI. And I am in AI right now, right? I'm doing a lot of AI work. And so, you ask, how can you transition from one to the other? And so the key thing that you need to understand is, I would recommend or suggest people to focus on three important things. The first one is excellence. So keep excellence as a mantra in your life, where anything you do is excellent. Okay, no matter what the task is. If somebody asks you to do some task or you're doing it on your own, make sure the task is done in the best possible manner. And the fact that you are embracing excellence in anything that you do puts you in a very good position to embrace anything that comes your way. Because along with the fact that you embrace excellence, the next thing that comes is you should not be afraid of failures. So people get very, very wound up when they are seeing some risk, and they say, oh, it is too hard, I won't do it. I'm going to fail. So I advise fresh students to not worry too much about the fact that you will fail, because everybody fails at some point in time. The question is that how do you handle the failure? So once you get the failure, you use that as an opportunity to learn. So that's my next point, which is you should always be in the habit of learning. So anything that comes your way, you should have the habit of making, taking advantage of it by going and learning it. So in Microsoft, we have a saying, which is that
you don't have to be a know-it-all, but you have to be a learn-it-all. That is, any new thing that comes your way, you don't have to know about it at the beginning, but then you have this mindset which says that, okay, I don't know what it is, but let me find out. So have that curiosity that you used to have as a child, and you should have throughout your life. And so having these three things, which is excellence, losing the fear of failures, and learn it all mindset, will put you in good position to embrace any kind of technological change that comes your way. And so if you actually boil down, and then, Dr. Pillai kindly spoke about the various things I've done, in various parts of Windows and, cloud and mobile and all kinds of stuff. And these three things are what actually, when I look back, and I distill it, these are the three things I would say I give that advice, because I try to practice that every day. And like a person who has to learn and grow, I am continuously learning and growing. So every day I'm a student. I'm a student learning something. I have to learn this programming language, that programming language, whatever comes my way, whatever hard problem Microsoft throws my way, I have to learn. And then not be afraid of failure that much that you are paralyzed. So you should have some healthy skepticism and healthy, worry about taking foolish risks, but you should not be paralyzed by it. So you should embrace the change, learn it, and be excellent in whatever you do. Even when you learn, you be excellent with it. And I will leave you with this one last thought. And the thought is that be in the habit of reading books, whether it is technical books, non-technical books, or lots of good books. And one book I strongly recommend everybody to read. It's called 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. So if you get a chance to get that book, it's available in Amazon. You can buy it or get it from library and read it, and have that habit of reading. You should be a continuous learner. Doesn't matter what the area is. Like I read like all kinds of, like I read genetics, I read climate science, because these are not the things I do every day, but I'm very curious and I want to learn about these things. And so that makes you a more fulfilled person. One who has the mindset of a child, who want to learn and grow and be excellent in whatever they do. So I hope I gave you a very brief set of points that you can easily keep it in your mind without boring you with lots and lots of computer science details and things like that, which I can talk for hours, but that's probably not going to stick in anybody's mind, and it will also change, right? As I said, the computing is constantly evolving. So keep these basics in your mind, be excellent, don't be too afraid of failures, and have the learn it all, and then what we call as a growth mindset, which is regardless of what comes your way, you are have a humility, and then you learn, and then you grow, and then you be in the company of people who know more than you, and so you can learn from them. So always learning. So these with those few words, I want to close, and then wish everybody a great career in your school, and then after you come out of school, a great career in the industry, or in academia, whichever direction you want to go. So with that, thank you very much for giving me the opportunity to talk, and I hope that the audio was clear and people could understand what I was saying. Yeah, thank you. Thank you, sir. So we will open it for if they have any doubts to ask, or if they need clarification, let them go ahead. So anybody can volunteer and ask any queries that you have to him. Now we have one of the topmost professionals of Microsoft with us, which is not an everyday opportunity. Do you think every day they'll come and talk to us? If they have to come and talk to us every day, you should start talking to them today. So if any of you have anything to ask him, the forum is open for you. He is able to see who is talking. This is how you build a network. You want him to come to us every time. Make sure that you are the right people that they can liaison with. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ we can talk. I am very fluent in like ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ മാതിരി I was a student in NSS engineering college. So മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. Don't be shy. I'm like you. I used to be like you. I'm just older and lost a lot of hair. That's about it. നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം, കാരണം അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്, പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. We'll give them some time to think over. Absolutely. It's a jolt for them actually. Sir, നമുക്ക് മൈക്ക് വന്നോളൂ, ഇവിടെ സംസാരിച്ചോളൂ. Good morning, sir. Good morning. Sir join ചെയ്തപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സാർ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റും? Yeah, surely. So, ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ സിൻസ് പ്രൊഫസർ പിള്ളൈ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 1986 I joined NSS Engineering College, and when I got my PhD it was 1997. So I had a long time in the university. I joined Microsoft. So the first big challenge I had when I joined Microsoft is that industry works differently from university. So university is much more open to a lot of experimentation. So you can write a project, it has very little impact. Impact in the sense that real lives are not impacted. So when I joined Microsoft, I was working in what is called the Windows kernel, which was a lower level portion of Windows. And if I make a mistake and it causes problems, it can affect a large millions or those days it was millions. Now it's 1.5 billion people, right? So the scale is very big. Anything that you do has to be thought about, and so the processes have to be followed. Now we cannot just willy-nilly change things because we feel so. At the university you can do that, but Microsoft it's not. So Microsoft on the summit, I had to learn a lot of discipline, in anything I do. So getting back to my point of excellence, so part of the reason why I had to be excellent is out of necessity. Because if I was not excellent and I do a sloppy job, as Professor Pillai said, it's very difficult to survive in a global company like that for such a long time, because the impact of your mistakes are felt by the world, actually, indeed. So that's the biggest challenge, I would say, where the real lives depend on the work you do. And so, sometimes we have to pull ourselves back and then, tell ourselves that it is a critical work. So you need to be even more careful. It's almost like a surgeon, right? So a doctor, doctors are equivalent. Doctors are actually going and doing surgery on live people. And so their impact is very, very big. They are not cutting, trees or anything, inanimate objects or other things, right? They are actually working on human beings. So that's a big shift when I joined Microsoft. And over time, I had many such, challenges. Always the world is complex and changing, and so we have to adapt to that. Thank you. So anyone else? അവിടുന്ന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഉറക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ he will hear, or I can repeat it for him. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് ചോദിച്ചോളൂ. If he is not able, so there is. There was the Mohammed Tariq from EC. So
I'm not from a computer background, and if I were to choose a programming path, what's the suggested path? Like, does it come programming language suggestion? Yeah, that's actually a very good question. Common question I get from lots of students. So what I would say is that there are numerous things that you can do as in computer science. What I would emphasize for students to learn, students have to learn fundamental things about computers. So don't go and learn things which are built on top of the other. For example, you might be an app programmer, right? You can write an app and anybody can do it these days. And that has very little skill required. You don't really learn much about computers. So you should have this mindset of being curious. It's like, what are computers, right? And what are the different parts of a computer? How does a computer work? What are the different components involved? How does the software on the computer, how is that set up? How is the operating system set up? What are the different components of the operating system, right? So you should always have the habit of equivalent. I'll give you an equivalent. So if you have a car, you should not be just the driver of the car. Instead, you should open the hood, look inside the engine, open the engine, look inside what is inside that, open the part inside that, and figure out what that part is doing, what exactly is its role, how does that work? So that kind of mindset, instead of attaching yourself to anything specific. So if you attach yourself to a particular programming language, those can come later. You can learn all kinds of programming languages. There are a dozen these days, they keep changing as well. And so I learn a lot of new languages when I see them, but those are not the interesting or the hard things. So what is hard is for students to understand how the inner thing works. And so have that habit, which is be curious, try to understand. Anytime you encounter anything that you don't understand, try to understand it. And so once you have that, automatically you will be gravitating towards the right kinds of technologies that will help you in your career and growth. So I don't want to give anything specific about any particular language, because all the languages it's like different cars. If you look at India Ambassador, whatever the cars are these days, I don't know. So if you look at those cars, they're all different things, right? But they have, what is there in common? They have a common internal combustion engine. So try to understand how the internal combustion engine works. And so that's what I would advise. So always go deep into something, understand it extremely well. And if you don't understand it, try to learn it from people who already know. And you have lots of professors here, right, who can help you there. Yeah, make books your friend, and then have the attitude of learning. Yeah. Thank you. So hope we have one more question. Michael. Okay, sir. So AI is the current trend, but quantum computing is another trend which is going right now. So what's the guarantee that in the future quantum computing will not replace AI? So I couldn't hear the question very well this time. Sorry. He says, is there a possibility that quantum computing will take over AI in future? Because it's growing right now. AI is the current. What if quantum computing becomes the future? It is possible. I mean, so all of these things, right, all of these trends, they have lots of challenges. So for example, in the case of quantum computing, the error rate is extremely high. So one of the things about computers is that error rate cannot be very high, because lots of people build on top of computers. So like we are talking in this forum, right? And so it cannot be like a case where the computer is constantly crashing and rebooting, and you have all kinds of problems. So you need the level of reliability, otherwise it is not going to make it into the market. And so quantum computing has a lot of promise, but it is at the very early stage right now, because it is not production ready for mass usage. It's more in the theoretical area. And then AI was like that for a very, very long time. And only because of the shift which I talked about, where the power of cloud computing came in, AI's
requirement for the high compute power was realized. So you need, kinds of things which have to come together in order for something to disrupt the area. And so right now, I would say that AI looks very promising and has a lot of challenges, but quantum computing has even more challenges than AI. Thank you. Hope it answers. Yeah, so any more questions? So one person has shown the courage to stand up and speak. Now others can follow. We have 5 more minutes with our guest. 10:30, we have to let him leave. So 5 more minutes. We can entertain 1 or 2 more questions. ഒരാൾ വഴി കാണിച്ചു തന്നു, ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതില്ല, അവൻ വിടില്ല. So aside from humility and excellence and everything the university has to offer, what are the other steps to work on in order to get a good company? Yeah, the last part I missed. What was it saying? He wants to know what, apart from what the university offers and the quest for excellence, is there anything else that he should be concentrating on to get into top companies like Microsoft? Yeah, sure. Yeah, so as I said, I recommended one book for you. And so this is just a sample, one book I recommended, The 7 Habits of Highly Effective People. So be in the habit of seeking out books like that, where, you learn about new topics or learn about ways of working, ways of how, like learning to learn itself is a constant process, right? How do you learn? Where do you start? And so that itself is a constant process. So I would say, be in the habit of reading, in general, reading books, especially, and then get a hobby, some area that you like. I said a few areas that I like. If you like certain areas, just have the habit of reading. It need not be directly connected to your coursework. It can be something associated with it, some other science area. So if you are doing mechanical engineering, you can learn about, different area, different kind of engineering, not at a deep level, but at least to have enough so that you can learn further. So I would just say that, be in the habit of reading and seeking out books that you are almost constantly reading. Every month you have some book that somebody asks you, what book are you reading? You can quickly answer that question. That should be your goal. Have the habit of reading. Thank you. Anyone else? 3 questions ഒരാൾ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. I'm sure you will have a lot of questions. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കളിയാക്കില്ല, because he's from here. He's our own person. അപ്പൊ അവര് മാനക്കേടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. One among us. Ask him, when will India have its own Google, Microsoft? Sir, actually, it's a question from a parent. He wants to know, when will India have its own Google, Microsoft, and all that? So do you see that coming in future? Definitely. I mean, India has got a major advantage compared to Western countries, which is that India has a large young population. And so the possibilities of India are endless. So India, once the youngsters, take over, India has got limitless possibilities, I would say. So all of these things, like Google, Microsoft, those kinds of things happens to be here, the Western nations, mainly because of the environment here. There used to be a lot of youngsters here. Now the population in Western countries is aging. And so they are trying to, bring younger people from India and China, other places here. But India has got such a large population. And so I wouldn't be surprised if, and we already have, large companies in India, right? Billions of dollars of companies in India. So India is not like, they don't have the scale, because only 2-3 companies in the world are of this scale, that, iPhone, Apple, Amazon, and Google.
So those are like kind of like a rare breed. But India has got so much of potential. Even compared to China, because China has got an aging population, India has got a young population, so has got a lot of things going for it. So I wouldn't be surprised, in my lifetime, if I see a major, hit in India. Yeah. So thank you, sir. And we are all hopeful, and we see that some of the students here could spearhead that revolution in India. So we are hopeful on that. So now we have reached almost the end of our time with you. It is 10:30, and let us be punctual and keep our word that we will set you free at 10:30. So Mahadevan sir, yeah, Ada. He will not let you go. Mike itella parayallo. Yes, sir. Since you already in the field of developing an operating system, what would be your way of approach if you try to develop an operating system related by AI? Yeah, I can't hear him very well. Could you repeat that? Yeah. He says, if at all, see now most of your experience is in the operating system field, right? So he says, what will be the impact of AI on? Like you were to develop an operating system based on AI, how would you do it? Okay, if at all an operating system has to be developed based on AI, then what is the way out? Is it possible that an operating system can be completely based on AI? It is definitely possible, but one thing you want to understand about AI is today AI is in a state where it is not as reliable as it should be, and AI has got lots of problems. It can do various things well, but it cannot do lots of things very well, and so that becomes a problem. The operating system has got this particular requirement of reliability and error rate that you cannot afford to make mistakes that often. Even if mistakes happen, those have to be extremely rare. Whereas AI is more like a probabilistic model, right? So by nature, probabilistic models have got a higher error rate. And that is okay, because today the main applications of AI are trying to suggest various things. For example, you might say, I want to, I have a picture and I want to make this picture a little bit better. And so AI, please help me with this artwork, right? So it's not life-threatening. Yeah, there will be mistakes, but it's not life-threatening. Whereas operating system is a thing that is used by people in hospitals and in airplanes and everywhere, right? So it is not in a state where you can use it, but it will get better over time, because lots of people will work on it and will make it better. So eventually I can see programs being written by AI itself. So you can simply say, write this program for me. Not an operating system, that's too complicated. Not right away, but maybe many, many years from now, when the error rate and the predictability of AI is better, you can go to those kinds of areas. But the areas where AI shine is the area of what I call as grunt work. So like, today you need to do a lot of grunt work in order to do simple things. For example, in order to join this meeting, I had to go click here, click there, do this, do that, wait, and so these are like mundane tasks you need to do, right, in order to get your work done. And so AI will really help you in those kinds of things. It will make these things easy, these various scenarios easier. So you can think of AI in a simplistic way as a better search engine. So search engine, you have to type various things and so on. But with the AI interface, you don't have to be very precise. It's sort of like, generally your loose thoughts you can give, and it is trying to come up with an answer to the best of its ability. So AI is not in a state, even though there's a lot of publicity, it's not in a state where it can be used for reliable purposes. Mission critical is what we call it. But eventually in the future, yeah, I can see that. Thank you.
So now I would request Mahadevan sir to just give a small token of gratitude to you, and then we'll move on to the official vote of thanks. Take it here. Not to the computer. Am I audible to you? Of course, very clear now. So very happy to listen to you after so many years. Of course, me too. I'm thankful that you have addressed our students and even answered their inquisitive queries. Of course, Thank you of very course. much for that. Hope that some of them will join you there at Microsoft after 4 years. Hope so. Special thanks to you for being our guest of honor for the day. Of course. I still wonder, after 32 years of completing the B.Tech, you still remain with the charm of the B.Tech student. I mean, I'm always, as I said, trying to be light on my feet. Yeah. That's great. So, formal word of thanks will follow. I just wanted to put a note that we are so much indebted to you. Of course. When you come to Kerala next time, please visit Ahalia Engineering College, which is very close to Chittur. Only around 8 kilometers, right? I will. So, thank you very much. Thank Please you. Please convey my regards to all the kith and kin. Of course, I will. Thank you very much. Okay. So now formal word of thanks. So I invite Dr. Binoy Balan, Head of the Department of Science and Humanities, for the official vote of thanks. Respected dignitaries, faculty, staff, parents, and my dear students. Good morning to all. It gives me immense pleasure and privilege to stand before you today to propose a vote of thanks on this memorable occasion of our first year B.Tech inauguration. We have embarked on a new journey, a journey of knowledge, growth, and transformation. And it's only feeling that we express our gratitude to all those who have made this day possible. First and foremost, I would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest of the day, Dr. Chittur Subbaraman, for gracing this occasion, and your words of wisdom and inspiration have ignited a fire within us to excel in our academic pursuit and beyond. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Next, I would like to extend our thanks to our beloved principal, who is being our inspiration in all academic activities. I thank you, sir. Next, I extend thanks to heads of the departments, then faculty and staff. Next, the list, our parents and family who have supported throughout our academic journey. Your unwavering encouragement and love are our strength, and we're deeply grateful for your sacrifices. Thank you. But last but not the least, my fellow first year students, thank you for your enthusiasm and active participation in today's program. Once again, thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. We are signing off the Google Meet now. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. See you soon. Okay, see ya. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് 11 o'clock എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം. ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ പ്രകാശ് സർ.